Hello everyone. Today I am going to discuss about vectors. Vectors is the very important topic in our physics. Without learning vectors, we cannot solve the problems in physics. Okay. Before starting the video, this is Sandhya. Welcome to my channel, Physics Sandhya. Okay. In this video, we are going to discuss about what is vector, how to represent the vectors, and what are the types of vectors. Okay. First, what is vector? Before knowing about the vectors, we should know about the physical quantities. What are the physical quantities? Physical quantities is nothing but a measurable quantities. Physical quantities is nothing but a measurable quantities. That means the quantities which can be measured, those are called physical quantity. Okay. If I want to measure the length of this marker, maybe that is 15 centimeters. I measured the area of this board. I can measure volume of the ink in this pen. I can measure the quantities which can be measured. Those are called physical quantities. Area, length, mass, time, volume. All these are physical quantities. Okay. What are non-physical quantities? Non-physical quantities is nothing but the quantities which cannot be measured. The quantities which cannot be measured. What are the examples? Feelings. Generally, we cannot measure our feelings. How much love we have, affection, honesty, angry, happiness, sadness. These quantities we cannot measure. That type of quantities we are calling as non-physical quantities. Okay. Here the physical quantities is nothing but a measurable quantities. Here the physical quantities are divided into two groups. One is scalar and second one is vectors. Here what is scalars and what is vectors? Scalars, the quantities which have only magnitude but not direction. These have only magnitude but not direction. These are called scalars. Here I measured the length of this marker 10 centimeters. Did I mention the direction? No. No need of mention the direction. Okay. And mass of this one maybe 10 grams. Here also I am not mentioning the direction. Time, not mentioning the direction. Mass, length, time, work done, energy. For these quantities of no need of mention the direction. Okay. వాటికి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మెన్షన్ చేసే సరిపోతుంది. డైరెక్షన్ని మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అట్లాంటి క్వాంటిటీస్ని మనం దట్ టైప్ ఆఫ్ క్వాంటిటీస్ వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ స్కేలార్స్. లెంత్, mass, time, work, energy. For this case only we are mentioning the magnitude but not direction. What about vectors? Vectors ante here. Vectors. For this we have to mention the magnitude as well as direction. ఫిజిక్స్ లో డైరెక్షన్ అనేది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చూపిస్తాను. ఓకే. ఇక్కడ నేను ఒక బాక్స్ తీసుకున్నాను. బాక్స్ పైన నేను ఏం చేస్తున్నానంటే 10 న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాను. బట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు మూవ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. నేను 10 న్యూటన్ ఫోర్స్ ఇచ్చినప్పటికీ దాన్ని నేను మూవ్ చేయలేకపోతున్నాను. నేను ఏం చేశాను, ఇంకొక హెల్ప్ తీసుకుందామని వాళ్ళని పిలిచాను. ఓకే. కొంచెం పుష్ వాళ్ళని పిలిచాను. ఓకే. పిలిస్తే ఒకతను వచ్చి ఏం చేశాడు, ఈ డైరెక్షన్లో 10 న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేశాడు. ఇంకొకతను వచ్చాడు, తను ఏం చేశాడు, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో 10 న్యూటన్ ఫోర్స్ అప్లై చేశాడు. ఈ కేసులో బాక్స్ ఏమవుతుంది, మూవ్ అవుతుంది. ఈ కేసులో బాక్స్ మూవ్ అవ్వట్లేదు. సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాడు. బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అప్లై చేస్తున్నాడు. అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో అప్లై చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఆ బాక్స్ అనేది మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే. మరి నా డైరెక్షన్లోనే అప్లై చేస్తే ఏమైంది, బాక్స్ అనేది
move అవుతుంది. Now you can understand direction is a very important in physics. Okay, force is the best example for vectors. Okay, now for vectors, what is the, you should mention the magnitude as well as direction. Magnitude and direction. మరి magnitude direction రెండు ఉంటే సరిపోతుందా వెక్టర్ అనడానికి? No, that is not sufficient. It should obey the vector laws of addition. It should obey the vector laws of addition. ఒక క్వాంటిటీని మనం వెక్టర్ అని చెప్పాలి అంటే the quantity should have magnitude, direction and it should obey the vector laws of addition. For this best example, force. Examples వచ్చేసరికి దీనికి ఏమవుతుందమ్మా మీకు? ఫస్ట్ force, displacement, velocity, acceleration. So many quantities we have, just some only I am giving. Yeah. From this example, direction how much important you can understand. And next, one more quantity we have is an electric current. Electric current is it has a magnitude as well as direction, but it is not obeying the vector laws of addition. That's why it became a scalar. Okay, the point is very important here. Electric current is scalar because it is not obeying the vector addition laws. Vector addition laws. For this I will give one example. Look at this, Nana. Yeah. 2 amperes current, 2 amperes current. In this direction, how much current is there? 4 amperes. Current E direction lo vastundi, E direction lo. Here magnitude is there, direction is there. Okay, even though that is not vector. Why? Because it is not obeying the vector laws of addition. I will show one best example. Same amount of force apply చేస్తున్నాను. ఇక్కడ 2 Newton force apply చేస్తున్నాను, ఇక్కడ 2 Newton force. అప్పుడు F resultant ఏమవుతుంది మనకి? 0. You can compare this equation. ఇక్కడ 2 newtons అప్లై చేస్తున్నాం, అప్పుడు ఏమైంది? రిజల్టెంట్ 0 అయిపోయింది. ఇదేంటి? వెక్టర్ లాస్ ఆఫ్ అడిషన్ ని ఫాలో అవుతుంది. బట్ కరెంట్ it is not obeying the vector laws of addition. That's why electric current is a scalar because it is not obeying the vector addition laws. Okay, this is it. And next, how to represent the vectors. How to represent the vectors. Representation of vectors. Every time we should mention the vector with the arrow on the top of the letter. Representation of vectors. Symbolic representation. One vector is this one is length. Length is nothing but it shows the magnitude. What is this one? This magnitude. And this one is initial point. This one is final point. Or this is also called tail. This is also called head. And symbolic representation. The vector letter A
On the top of the letter we should mention the arrow. Sometimes we are writing it as a just a bar. This is the vector representation. Okay. In this vector, what we have here, it has a magnitude and it has a direction. It has magnitude and direction. Magnitude. What is magnitude of this? Magnitude of this letter is mod of A. Magnitude of this vector is mod of A. And direction is nothing but a cap, that is unit vector. After that you will learn A. This is the representation of vectors. And next one is angle between the vectors. Actually the angle between the vectors ane kante angle between the directions అని చెప్పడం correct. Direction of vectors. Angle between the direction of vectors అని చెప్పడం కరెక్ట్ అవుతుంది. ఒకసారి మీరు ఇలా చూసినట్లయితే this is the vector A and this is the vector B. The direction of vector B is along in this direction. The direction of A is along in this direction. Okay. Angle is theta. Angle is theta. Okay. How to take the angle between the two vectors? చూడండి, tail to tail కానీ or head to head కానీ తీసుకోవచ్చు. tail to tail కానీ head to head కానీ తీసుకోవచ్చు. చూడండి, A అనే వెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే B అనే వెక్టర్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. The angle between the vectors or angle between the direction of vectors. And here tail to tail. What is that one? Tail to tail. Okay. One more example I will show here. A. This one is B. Here the direction of A is along in this direction. That's why we should take the theta here. Should take the theta here. Look at tail to tail. That is correct. Okay. And one more example here. This is vector A and this is vector B. Here. Tail to tail. Theta. Here also tail to tail. Theta. But this is not correct. This is theta 1, this is theta 2. Here theta 1 only correct. Theta 2 is not correct. Why it is not correct? Adi enduku correct kaadu nana? Here theta 2 is greater than 180 and theta 1 is less than 180. The angle must be less than 180. One more example I will give. One equator triangle. How to take these angles? Yeah, this can be extend like this. This can be extend like this. Angle is here theta. Angle is tail to tail. Always we should take the angle tail to tail. Here theta. And one more example. Always we should take the angle between tail to tail. Yeah? Extend this one, theta. 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 This is the angle between the two vectors. And next,
types of vectors. Next, types of vectors. Types of vectors. First one, equal vectors. Equal vectors. In equal vectors, magnitude is same and direction is also same. Magnitude same, direction is also same. Magnitude same, negative vector. In this, magnitude same but direction opposite. Direction opposite. Magnitude same but direction is opposite. And next, third one, parallel vectors. Parallel vectors. This here, magnitude may differ. ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. Magnitude same ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. But direction must be same. Next, fourth one, anti-parallel vector. Anti-parallel vector. Magnitude may differ. And next, collinear vectors. Collinear vectors means all are in the same line. All vectors are in the same line. All vectors are in the same line. Okay. Next, co-initial vectors. Co-initial vectors. Co-initial vectors means the initial point of vector is same. The initial point of A, B, C, all initial point is same. That is co-initial vectors. Next, seventh one, co-planar vectors. Co-planar vectors. Co-planar vectors means the vectors in the same plane. The vectors in the same plane. Okay. ఇప్పుడు ఈ రెండు వెక్టర్స్ తీసుకున్నాను. ఇవేంటి? ఓన్లీ ఇదే ప్లేన్ పైన ఉన్నాయి. రెండు వెక్టర్స్ తీసుకుంటే ఇవి ఇదే ప్లేన్ పైన ఉన్నాయి. ఇంకొక వెక్టర్ నేను ఇట్లా తీసుకున్నాను. అదేమవుతుందండి? వేరే ప్లేన్లో ఉంది. అది వేరే ప్లేన్లో ఉంటుంది అన్నమాట. ప్లేన్లో తీసుకోవచ్చు. అంటే సేమ్ ప్లేన్లో ఉన్నట్లయితే వాటిని మనం ఏమంటాం? co-planar vectors అంటాం. One more important vector, null vector. That is null vector. What is null vector? Null vector means, just now I gave one example. Force equal forces ని నేను 5 Newton force ఈ డైరెక్షన్ లో 5 Newton force అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది మనకు? రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ 0 వచ్చింది. అంటే ఏమవుతుంది మనకు? The magnitude of the vector is 0. The magnitude of the vector is 0. Direction not defined. That means here magnitude is 0. Direction not defined. Direction not defined. These are the types of vectors. Okay, look at here one more time. I am telling types of vectors. Equal vectors. Equal vectors means magnitude same, direction same. Next, negative vector, magnitude same but direction opposite. Parallel vectors, magnitude may differ. Magnitude same ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు.
Direction matram same direction. That means here theta is 0. Anti-parallel vectors may differ. Anti-parallel vectors magnitudes may differ. Direction opposite. Okay. Next here collinear vectors. The vectors are in the same line. And co-initial vectors. All vectors are start from same point. Here A, B, C all are start at a same point. That is called co-initial vectors. And coplanar vectors. If the vectors are all in the same plane, that is coplanar vectors. Okay. And next null vector. The magnitude of the vector is 0 and direction is not defined. This is about types of vectors. Okay. ఈ రోజు మనం టాపిక్ లో మొత్తం టాపిక్ లో ఏమేమి చదువుకున్నామమ్మా మనము వెక్టర్స్ అంటే ఏంటి మనం వెక్టర్స్ చదువుకోవడం కోసం ఫస్ట్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద లెసన్ we learned about physical quantities. The quantities which are measurable, those are called physical quantities. Okay. And physical quantities are divided into two: scalars, vectors. For scalars, they have only magnitude but not direction. Length, mass, time, work done, energy, all these are scalars. And vectors, they have magnitude as well as direction. ఈ రెండు కాకుండా they should obey the law of vectors addition. They should obey the laws of vector addition. Laws of vector addition obey చేస్తేనే దాన్ని వెక్టర్స్ అని అంటాం. మనకు ఫిజిక్స్లో డైరెక్షన్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అని ఒక ఫోర్స్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పాము. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్కి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది, అయినప్పటికీ అది మనకు స్కేలార్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒబేయింగ్ ద వెక్టర్ లాస్ ఆఫ్ అడిషన్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హౌ టు రిప్రజెంట్ ద వెక్టర్. Representation of vector. We are representing this vector with the line segment with an arrow mark. We are representing the vector with a line segment with an arrow mark. The length of that line segment is a magnitude and that arrow mark shows the direction. Symbolic representation. Symbolic representation is here every time we are represent the letter with the arrow mark, that is called vector. ఒక లెటర్ పైన ఒక యారో మార్క్ పెట్టినట్లయితే మనకు దాన్ని ఏమంటామంటే సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్. ఓకే. ఒక వెక్టర్కి మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ని ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తాము? మాడ్ ఆఫ్ ఏ. మాడ్ ఆఫ్ ఏ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దట్ వెక్టర్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక లైన్ సెగ్మెంట్లో తీసుకున్నట్లయితే యారో మార్క్ ఉన్న దాన్ని హెడ్ అని అంటాము, ఇనీషియల్ పాయింట్నేమో మనము టెయిల్ అని అంటాం. ఓకే. After that, how to take the angle between the two vectors. Two vectors మధ్యలో యాంగిల్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలని చెప్పాను. టూ వెక్టర్స్ మధ్యలో యాంగిల్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి? యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ నాట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ ద టూ వెక్టర్స్, యాంగిల్ బిట్వీన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద వెక్టర్స్. ఓకే. మీరు ఆ వెక్టర్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నట్లయితే వాటి డైరెక్షన్స్లో ఎంత యాంగిల్ ఉంటుందో దాన్ని యాంగిల్గా చెప్తామన్నమాట. ఓకే. ఎవ్రీ టైమ్ వీ షుడ్ టేక్ ద యాంగిల్ ఎట్ టెయిల్ టు టెయిల్ or head to head. దానికి మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, theta, that angle should be less than 180. That angle should be less than 180. After that we discussed about types of vectors. Okay.